big achievement, and kudos to all of you for sitting today. I hope Vandana you won't mind if I speak for a while in Urdu, in the local language. So pardon for that period while I speak in Urdu. So ہم پچھلے 2 ہفتوں سے بلکہ تقریباً مہینہ ہوا اس ایونٹ کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن کبھی موسم کی سختی تھی اور کبھی اچانک سے 12 ربیع الاول کی ایک سندھ گورنمنٹ کی ان اناؤنسڈ ان پلانڈ سرپرائز چھٹی آئی. خوش تو سب ہوئے, لیکن ہم لوگوں سے پوچھیں ہم لوگوں کا کیا ہونا, بہت زیادہ میں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ شعر تو سنا ہوگا, کس کا ہے یہ شعر؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. یعنی زندگی کے اندر اگر کوئی جذبات ہیں تو وہ اس ہستی کے تحت اس کے وجود کے زمرے میں ہی آتے ہیں. دنیا میں لانے والی ماں ہماری, اینڈ دین بہت سارے خوبصورت رشتے ویمن کے ساتھ, خواتین کے ساتھ جڑے ہیں. ویمن ان ایجائل کیا ہے؟ ایجائل سے ویسے واقع کیا خیال ہے؟ واٹ از ایجائل, کیا کہتے ہیں ایجائل؟ اور ویمن ان ایجائل کیا ہے؟ ایک گلوبل انیشیٹو ہے جو مختلف ممالک میں چل رہا ہے. وندنا بتائیں گے اس کے بارے میں مزید, اور یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں. پاکستان لانے کی کیا وجہ تھی, کیوں آیا؟ سو ایک بڑا چھوٹا سا مشن. ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے پاکستان ہو, دنیا کا کوئی سا بھی خطہ ہو, خواتین کو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے. مردوں کا تو کوئی دن نہیں ہے, ہمارا کوئی دن نہیں, لیکن ویمنس ڈے منایا جاتا ہے. پرابلی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک لیفٹ آؤٹ طبقہ ہے آج بھی, اسی لیے ان کا ایک دن مختص کیا گیا تاکہ سب پہچانیں جانیں ان رشتوں کو جس حوالے سے ہم ویمن سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی توقیر اور ان کو مزید سراہیں. اسی سلسلے میں ڈائیورسیفیکیشن کو, ایجوکیشن کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا بیڑا اٹھایا ویمن ان ایجائل نے, جہاں پر خواتین کو بلایا جائے سو دیٹ دے کین شو کیس دیئر ٹیلنٹ, ان کو مزید ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. اف دے ہیو سرٹن فائنینشیل چیلنجز, اگر اسکالرشپ کی ضرورت ہے تو یہ وہ ادارہ ہے جو ایجوکیشن میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے ان آرڈر ٹو پراسپر. اس کو پاکستان لانا, پاکستان ویسے بھی ڈپرائیوڈ کنٹری ہے آفٹر دا 9/11 ٹیررسٹ اٹیک, اور اس کے بعد افغانستان اور کافی ساری ہسٹری ہم سب کو ہی پتہ ہے. تو ہم ایجائل کی فیلڈ سے کافی سارے لوگ شناسہ چہرے ہیں. جب ہم کوئی ایونٹ پاکستان کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ چیلنجز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل اسپیکرس کو بلانے کی بات کرتے ہیں. کووڈ نے تھوڑی سی مہربانی کی کہ آپ کے پاس آن لائن پارٹیسپیشن ہو گئی, جیسے کہ آج ہمارے ساتھ یہ آن لائن سلسلے سے وندنا بھی موجود ہیں. سو اس خطے کو مزید دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو ابھارنے کے لیے, دنیا تک پھیلانے کے لیے ویمن ان ایجائل کو پاکستان میں لائیں. اس کی جو کور ٹیم اور جو ساری فہرست جو خاتون ہیں اس کے پیچھے روح رواں, ان کے لیے میں چاہوں گا بہت ساری تالیاں. زینت قدوانی اس میں آف کورس ونڈرفل ایفرٹ, بڑا مشن لے کر آئیں, تو کیوں نہ ان سے پہلے, بلکہ اس وقت ہاں میرے پاس اگر فہرست کی بات کی جائے تو ویلکم نوٹ کے لیے ہمارے پاس ایک اور ہماری کور ممبر ہے. میں پہلے سے کور ٹیم کا تعارف کرا دوں. فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. would request you to give a good round of applause. فہد ہے this part of core team. ہماری کور ٹیم تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. بابر بس کی جتنی چیزیں آپ کو اور ٹپس وغیرہ بڑے خوبصورت سے ملے ہیں, مومنٹوز دیے جائیں گے, اس میں جو شخصیت پیچھے موجود ہے وہ بابر وسیع صاحب ہیں. زینہ از آلسو پارٹ آف آور کور ٹیم. انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دینے میں زیادہ وقت صرف کیا کیونکہ ان کی مصروفیت ذرا ایسی ہوتی تھی. دین وی ہیو نگرت افشین who is one of our core team member. تو جو ہمارے والنٹیئرس کو انگیج رکھنا, واٹس ایپ گروپ, پوسٹیں لگانا, اس میں ساری کاوش ان کی تھی. ایک چھوٹا موٹا سا ناکام سا ناکارہ سا انسان میں بھی ہوں. تو یہ ہماری کور ٹیم ہے. تو بغیر کسی تعطل کے ویلکم نوٹ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا زینہ کوٹھاپی سے, جو ہیڈ آف ریوارڈز ٹیکنالوجی. If I missed any department, please forget me. You add any department that you want. So, yeah. Thank you, Lisa. And I think as part of the initial introduction, I think Lisa has already welcomed you all. But
to have a formal welcome to all our distinguished guests, our panelists, our participants and volunteers. So welcome everyone and good evening. Vandana, since you are our honored partner in this, you are most welcome, and thank you for joining us today, because you would actually give us the direction, the strategy, the way forward that we actually plan to take it forward in Pakistan. And it's really a pleasure to see that the thing that we initially started with 4 or 5 members of the team led by Zeenat Fadwani, we are here to see our dreams formally coming true. So thank you everyone. Special thanks to Women in Agile International for believing in us, for supporting us, to bringing the mission here in Pakistan. This is really a step forward for us, because this would be, the essence is to empower women, and we all know what's the background in Pakistan, and this would be a game changer as well. So last but not least, to our volunteers and to all our participants. Volunteers, I know they have been engaged in just a call away. They were there. They actually put all efforts to it, to bringing this to life. Our participants, because this program wouldn't have been possible if you people were not there. So thank you everyone, and let's hope the session goes well. Thank you. Zeenia, thanks for the welcome note. Okay, right. So now we have Vandana. Welcome. Good evening to all of you from Pakistan. I'm Vandana, the Program Director for Women in Agile Global. This is truly an honor for each one of you to stay so resilient. As Zeenat mentioned, you've been trying and you still stayed focused, and it's such a pleasure to see you all there. And most importantly is having the support of your allies here. That's the big support that you all have. So kudos to all of you for kicking off this community. Excellent. So coming into why women in Agile, right? Is it about agility? Is it about just a crew? Or why are you here today? So the very first question to ask yourselves is, as your own very leadership within you, have your ideas been heard before? Have you been able to share your thoughts? And how many of us have walked into this room today to just feel that, can someone hear me speak? So that's the very question we need to ask ourselves. Whether we are women or any part of the gender that we are representing here, it's very important to ask ourselves, how many times have we been heard? So, giving you folks a quick update on what is Women in Agile's mission. Women in Agile is a non-profit organization, and we call it non-profit because you don't pay to be here, and we call ourselves communities. We create spaces across the world to support, uplift each other, collaborate, and grow together. So what does that growth mean? Growth means collaborating with each other, having a space where if you wish to launch your new voice, if you haven't had a chance to speak, if you want to upskill yourself in public speaking, you want to go ahead and present yourselves wherever you want, you will get partnered with a mentor globally, and here is your chance. The nice part of COVID has given us this opportunity to actually represent ourselves globally anywhere around. So Women in Agile is once again an organization that's here to support, uplift women, as well as provide opportunities where you begin to network across the world and learn from each other as to what's happening. Truly, it stands for its own very 3 principles of agility, and I'm not quite sure how many folks are from an Agile background, whether you're just stepping into this role of being an Agilist, or maybe you are a seasoned leader, but whatever you are, you have space
here. You have a place where you can be heard. So number one, as we all know, the three principles, adaptability. Are we adaptable into any organization or anywhere we fit in, whether it's your personal or a professional life, into saying that can I adapt? Can I uplift each other through collaboration, right? Women in Agile is not about a representation of one person or two. It is together that we unite. It is together that we stand together and bring a community. And third is being a voice for yourself. That is the most important piece of it. What we here together as standing is how can you represent yourself as your own entity by your support of the community. So kudos to Women in Agile Pakistan, kudos to Zeenat and her collaborative team to take this first step forward, having that representation. I'm so proud to share that Women in Agile here, we are 43 different communities as we speak across the world. We have a little lower representation in the Asian continent, which would be nice to see that grow. So yes, it's an absolute great step to see Pakistan bringing this local community. Now you will continuously hear me say that we use the word community and not a chapter, because you don't pay to be here. You are here to be a participant, and you are here to also be a contributor in terms of your talent. How are you together uplifting each other? So the second step to your local community is don't treat this community as just a place where you're going to come and receive or network or do any kind of meetup. This is a community where you are going to form that strong collaboration, where you are going to take your learning ahead. However that means to you, we are here to support you. I live in Ohio, and along with me is my team member, Nancy. She's in Florida. And together, we are here supporting you in any way that you can. Do you need a speaker to speak at? Do you need any AI training that we are trying to bring in speakers who can actually offer it free of cost? To share a couple of our achievements last year, we had a wonderful AI talk where she actually guided us across the world. How do you promote yourself in terms of prompt engineering, using your different tools that's available? How do you notice the difference between AI and also how do you uplift your own skill? Once again, keeping in mind, we are all living in this AI world, but not letting AI take over our own skills. So that's the number one important aspect. We had a wonderful training on that. We not only have these local communities, but we have an overall scholarship opportunity that is available across the globe. So, as members or as participants of we have 2 scholarship cycles that happen in a year. And Zeenat will obviously, as you folks continue to progress, you will notice that it's a pretty easy route. It's not very difficult, but it is also the true reason of why you get a scholarship. I'm so proud to just share, which I just shared a story. I co-host the Women in Agile in Columbus. There was this one attendee who just came to check us out. Today we are so proud to say she is a scholarship winner, and she did get a scholarship for a conference that she is representing in terms of PMI. So there's lots of different opportunities that you can use where WIA is standing to support you all. The third is the mentorship program. The mentorship program is a wonderful way where you get connected. Say you want to learn more about project management. You want to learn to be an Agile coach. You will get connected with mentors across the world, and where you can then practice or however your path looks like for your professional growth. Your mentor will be paid, it will be aligned to you, and you will continue that opportunity to grow as a mentee
there's another beautiful program that has just launched since about last year, I should say. Well, time is flying by. So this is called as the World Work Program, launched, and the executive sponsor is Lisa Atkins. She's a very famous author. If you haven't read her book on agility, her book it has been amazing. She is the sponsor for this World Work Program, and what does this World Work Program do? It not only supports the work that's aligned to sustainability, but you also get an option to bring in more consciousness about the way we are handling waste across the world. Now, quite often when we say handling waste, we all go into the green world, but here is where you actually begin to be that participant of World Work, where you begin to bring that thinking within you, within your own community, within your daily life. Even there is a lot of digital waste that's happening. How do you make sure you apply those principles? So there's lots that's out there, and I'm not sure, Ms. Am, can I share my screen? Is there a screen that participants can see? Sure, go ahead. Okay, so I will just give me one moment, and I will be able to share my screen here, where I think you all can see what I'm referring to. Let's see. Give me a thumbs up or someone speak up as to what are you seeing right now. You can see the website. The website, I guess. Yeah, perfect. So, yeah, I had a presentation, but we don't have to go through that. I just wanted to walk you all through this because this website is growing, and I want you to see the diversification here. So as we spoke to you about adaptability, we have representation from across the world. So we have a board of volunteers and directors launching new voices. This is the program that I said, if you wish to promote yourself, find a new voice. It doesn't matter whether you are already speaking or you have a passion to speak, but here is a place that you get connected with people, feeding local communities, as you can see, and here helping communities across the world to grow. Conference allyship. Here is where we partner with different conferences, so stay tuned on conferences that happen either on that side of the world. There's a lot of information that's going on. The other program is a podcast. We highly encourage local communities to come here and participate in the podcast series. Continuously, there's a podcast going on. The group up here bring in different topics of learning, and there's a lot of work that happens. Scholarship, we just spoke about. Mentorship, we spoke about. Sponsorship, fundraising, marketing. Last but not the least, here is the volunteer management too. So as much as you folks might be a participant of We Are Pakistan, we also open the doors for you all to be volunteers in our organization. As a volunteer, you get to connect. You get to connect with folks across the world. You get to learn how the program is occurring. And not only that, it also gives you those leadership skills that you can take it forward and make a positive impact across your community. World Work. This is where we begin to look at our planet as one whole. We are not looking at one person or one country. We are here together as Agilists, and this is one quality as Agilists that we take around, that we begin to solve many problems together. So Joanne, as you can see, Joanne Stone is leading a large number of sustainability incubator projects where you get together as a team and actually you put in your own skills to see if you can solve a problem that your community is having, or maybe a project that's not gotten your attention as yet. So that's a nice way to connect with Joanne. She is
consistently having a large number of brainstorming sessions, it's a nice way to test your own skills and see this is something outward that we can offer your skill. You know, it's not paid, it doesn't matter, but you're also learning from each other. So you can say, okay, fine, this is great, Vandana, but what we are offering, right? So along with these different programs, you also have volunteer opportunities. As I mentioned to you, you can support any one of these programs. You submit your request, and then we'll see where you align better in terms of what you need. The one piece that I do love to call out is our code of conduct. Now, Women in Agile, we do represent a community, we represent diverse perspectives. What we really want here, Women in Agile, to be is being a safe, respectful community where every woman is respected for her or ideas or whatever. So whoever your participants are, and I know I use the word women, but this includes your allies too. So we really appreciate a respectful, safe, inclusive environment for everyone who are engaged in this community. And I'm here to support you. Sure, we've had lots of issues, sometimes Zoom bombing and things like that, but I'm here to provide tips how you can secure your space to make sure that we make this an inclusive space, make sure that we practice psychological safety and support each other through this process. So that's a little bit about code of conduct, and feel free to check this website. And you know, we have a wonderful place where you begin to learn more, and also as local leaders, which Zenith, I think you and the board members have the option to go to the knowledge base where you can get a lot of different tips and techniques that you can run your community with. So with that, I do want to welcome you all to Women in Agile. I'm super proud and so excited for you all to be here. Please remember, each one of your time, each one of your effort is being recognized. And as we speak, Zenith, feel free to post this on our global Slack channel, and also provide the Slack channel. There is a VIA Slack channel where everyone can be a part of it. So the local leaders have a separate channel, but we are as a whole, you can participate. Make sure you're promoting your events there. If you have a virtual event, make sure you promote it there. So with that, welcome to Women in Agile, and we are here to support you through your growth, your connections, and your community. Thanks a lot, and thanks a lot for streaming. What time is it at your end? Well, it is 7:41 as we speak, just getting ready into my workday. So I am super excited. In fact, we have a town hall for Women in Agile today, so I would much appreciate if you folks can, Zenith, if you just want to send me some pictures on Slack, I'll be more than happy to present it at the town hall. Yeah, well, we're doing that. What a wonderful start to your day. So thank you again everyone for showing up, supporting us. We have a great group of panelists for everybody here. So I'm going to invite our panelists. First, Sana Kizilbash. She is the HR, Organizational Development, Talent, Enterprise Agility Lead at HPL. Thank you, Sana, for being here. Dr. Yasmin Khan. She is a clinical psychologist with specialty in cross-cultural clinical psychology. Thank you, Dr. Yasmin. Serish Riaz, who is the growth specialist at NIC for startups. Thank you, Serish. And last but not the least, Rabia Salim. She is the Chief Technology Officer at Nadeem former President of PMI, current mentor and Board of Director. So thank you, ladies, for being here. It's so inspiring to see all the wonderful women leaders. So we're going to have some conversation about
issues or things related to women overall in the professional realm, right? So Sana and I have worked closely at HPL for their safe implementation, so we have been partners in crime. So Sana, nice to see you again. So as we know, and Vandana also speak about code of conduct and how we operate. So diversity and inclusion is one of the main theme of Women in Agile. So in your view, what are some unique strengths that women bring to Agile leadership? Thank you very much, Zina. Thank you. So women, naturally they have some certain traits जो कि agility के पूरे overall agenda में पूरा करते हैं. And the top 3 traits are empathy. Women naturally have a level of empathy in them, चाहे वो personal relationships में हो या professional relationships में हो. Then collaboration. We cannot work without collaboration. When it comes to households, when it comes to professional environment or any other gathering, we have to collaborate in order to get one plan executed. And lastly, is resilience. So resilience is there no matter what. From day one, a woman has a certain level of resilience because there are various stages of life that a woman goes through. So resilience is one thing that becomes part of a woman's DNA. All these 3 traits kind of really adds up to having a very collaborative environment where deliveries are not just one person's delivery but everybody's delivery, where the end goal is to achieve a certain target together with perfectionism. This is the traits that really helps a woman in Agile be agile. And that's what agility is all about. It's about adapting to change. Every stage of life में जब women change होती है तो आपको practice करना you reach what you have actually become. So all of this really helps in agility. This is all agility about. Being adaptive to change, being resilient, and perfectionism by the end of the day. And one delivery, one goal. So this is how women in Agile really work. Thank you so much. And she's not saying that men don't possess all these qualities, right? So our allies here don't feel bad about it. But this is something that I think by nature women have, right? Yes. So we also have a lot of empathetic allies here. That's why they're here, right? Sana, HPL is the first one to implement scaled agile framework in Pakistan. You guys are the pioneers. So as the leader for that transformation, what have been your learnings? So one of the key learnings that obviously it was a journey and it still is a journey. We are trying to be, we're still not there yet, but definitely we have achieved a lot of targets. हमें पूरा 1 साल complete हो गया, and half of the team is also here. Meesam is part of it. Zenith led the entire transformation with us as a coach. So one of the key learnings is that it's a journey. It's a progressive journey if you're doing the things right. Top level leadership, sponsorship अगर आपके साथ हो, चाहे वो एक sponsor ही क्यों ना हो पूरी organization में, बात बन जाती है. So sponsorship is important. The leadership will understand the agile mindset. जब वहाँ से agile mindset शुरू होगा, it will inculcate in the entire team and entire stream. That is one. The second key learning is being resilient. I mean, there's a whole mindset shift that is required in order to really starting to experiment agility in an organization. Agility का तो concept ही नहीं था यहाँ पे, to be very honest. चलता था सॉफ्टवेयर हाउस में होता था, बैंकिंग इंडस्ट्री में उस तरीके से नहीं था, चंक्स में था, कुछ डिपार्टमेंट्स में था. लेकिन जब हम एंटरप्राइज लेवल की बात करें या पूरी की पूरी एक एजाइल टीम की बात करें, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है. That is something which was important. And lastly, empathy factor. It's all about people. If the people are with you, they are trained enough, they are with you in the transformation, only then you need to respect your people in order to run this transformation. Thank you. And as a women leader, what was your personal learning? As a woman leader, my personal learning was one of the traits that I've already mentioned. It's empathy. उसके बगैर काम नहीं चलता, because there were times when the teams just did not know, they were just trusting us. Just based on that trust, okay, whatever you guys are doing, जो भी transformation, सिखाना, to trainings that we are doing, we trust in you, we know by the end of the day the delivery will be there. And after a year,
We have become faster time to market. The deliveries the tasks have improved, and it was only the trust of the people that really resulted in all of this. That was one thing. Thank you. You can pass it on. So, Dr. Yasmin, being the clinical psychologist and especially in cross-cultural clinical psychology, so can you shed a light on for us in the audience? I want to thank all the men who are here. Yay! Clap for them! It's good to see So many men interested in this. And I would like it interactive if possible. If Absolutely. anybody has an interest in it. Cross, देखिए psychology की जो field है, when we go and we study all this, it's a very Western model. Psychotherapy, you go in a therapist's office, you sit down, you talk. It's also very individual, because Western society is a very individualistic society. Nothing bad about it. We are a very collectivist society. So when we learn things, and I've seen this over and over again, we go and we learn things, and then we try to copy and paste in our cultures. It doesn't always work, because everything needs to be adapted to the people, to the culture, to the context. So when I was studying psychology, I was very aware or very cognizant of the fact कि मैं अपने लोगों पर, अपने context में इसको किस तरह apply करूँ. So that's what's called cross-cultural psychology. Thank you. So in your experience, you're also a president and founder for Savera. You went to great work with academia, non-profit organizations. So especially from Pakistan's perspective, what's some mental health challenges you have observed or seen, especially for working women in fast-paced professional environments? Yes. So if you can share some of that. That's an interesting question. What are challenges of working women, especially in leadership, would you say, in Pakistan, right? Or everywhere? Or, yeah. Everywhere. There are men and women, so we can have this interesting conversation. Women, what do you think is the gender role socialization of women? जब हम raise हो रहे थे, हमारी किस तरह की socialization हुई थी? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं, आपकी नॉन वर्बल से बहुत अच्छा पता लगा. आपने यूं किया है ना? हमारे यहाँ तो लोगों में खवातीन और हजरात में बहुत डिस्क्रिमिनेशन की जाती है ना, बहुत ज़्यादा बायसनेस होती है. ये है तो ये प्रिविलेज है, इसको ये भी करने दो, इसे यहाँ भी जाने दो. बीइंग माई सेल्फ, मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया मेरे माँ बाप ने कि आप एक लड़की हो, आपको तो शादी हो गई, तुम्हें आगे जाना है. तो ये चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है खवातीन और हजरात में. और बड़ी डिफरेंट तरीके से हम रेज होते हैं. यस, यू हैव वेरी गुड पॉइंट्स, वी आर वेरी एम्पैथिक, वी हैव अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. मगर एक सोशलाइजिंग होती है. सोशलाइजिंग, आई रिमेंबर ग्रोइंग अप एंड माय मॉम सेइंग, देखो जोर से बात नहीं है, हल्के बात करना, जोर से हंसना भी नहीं, राइट? तो अब ये जो है सारी assertiveness, और assertiveness क्या होती है? It was associated with aggressiveness. ये औरत जो है, अगर एक मर्द assertive है, एक ऑर्गेनाइज में ज़्यादातर लोग कॉर्पोरेट से हैं यहाँ पर, एक कॉर्पोरेट में एक मर्द है, वो एक assertive डिसीजन करता है या कोई पॉलिसी निकालता है, तो हम कहेंगे कि ये बड़ा डिसाइसिव मर्द है. इट सीम वेरी पॉजिटिव. वोकैबुलरी चेंज हो जाती है. वोकैबुलरी चेंज हो जाती है. एक औरत जो असर्टिव है, उसको एग्रेसिव समझा जाता है. अगर एक मर्द 7 बजे तक अपने बियॉन्ड आवर्स वो ऑफिस में रुका है और काम कर रहा है, और उसको कहा जाता है कि इज वेरी हार्ड वर्किंग. अगर एक औरत कर रही है तो आई थिंक उसका हस्बैंड पता नहीं चिढ़ गई है उससे या अवॉइड कर रही है. मे बी शी इज नॉट गुड, मे बी शी इज नॉट अ गुड मदर. मतलब है कि ये अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, तो औरतें जो है वो औरतों के साथ बड़ी सख्त है. Oh yes. What is that? Very unfortunate. हम इतने जजमेंटल हैं अपनी
عورتوں کے ساتھ. ایک دفعہ میرا تھیسس تھا, میں نے US میں تھیسس کیا تھا اپنا ڈاکٹریٹ کا, اور وہ تھا کہ پرابلمز آف پاکستانی وومن, ینگ پاکستانی وومن. تو ایک عورت نے بڑی اچھی بات کی, کہتی ہے, جو میری سبجیکٹ تھی, عورت ہی عورت کو کاٹتی ہے. تو ہم کیوں, ہم اس طرح کیوں ہیں؟ شاید ہم, کیونکہ ہم شاید جج کیے گئے, ہم جج کر رہے ہیں. آل دا لیڈرشپ کوالٹیز, میں بہت لمبا آنسر تو نہیں دیں, سارے چاروں کوشچن کے آنسر ایک ساتھ دیں. جو لیڈرشپ کی, دیکھیے لیڈرشپ بہت ایک اسکل ہے, اور عورتوں میں what I'm saying is that why are those skills associated with masculine qualities? یہ آپ نے کبھی سوچا ہے, why do I have to act like a man in order to be an effective leader? Do I have to raise my voice? Do I have to, I do have a loud voice, I do. اگر میں بہت soft spoken ہوں, I can still be a good leader. مگر ہم نے یہ اس طرح کا کیٹیگرائز کیا ہوا ہے, میلز اور فیمیلز کو کیٹیگریز میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور ہے کہ اب جنریشنل ڈفرینسز, the way I am, my daughter is a more, تھوڑی سی میرے مقابلے میں وہ assertive ہے, وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کرے گی, اور میں جو ہوں اگر میں تھوڑی سی زیادہ assertive ہوں گی تو it is associated with a little bit of guilt and a little bit of shame, کہ شاید میں دوسروں کا اتنا خیال نہیں رکھ رہی ہوں. تو there is this conflict that happens for us, and if we could just understand that, that would solve a lot of problems. Sorry for the very long answer. Perfect. I get excited. I actually have a follow-up question. So let's say if you go to any organization tomorrow, right? Just walk in. Yeah. What some of the observable behavior that you may notice that can, being a professional like you, that you can tell that this organization is not psychologically safe. And how do we identify it? Because a lot of time in my experience here and in US, I've noticed that women don't realize that they are in a not psychologically safe environment, right? اور بہت مرتبہ جو ہے وہ ان بیہیویئرس کو, انوائرمنٹس کو نارملائز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو اسی طرح ہوتا ہے, تم نے کام کرنا ہے کرو, ورنہ پھر تم آگے نہیں بڑھ سکتے, رائٹ؟ یہ کتنی ساری عورتوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے یہ اور سملر تھنگس. سو واٹ آر سم آف دوز سائنز دیٹ وی نیڈ ٹو بی اویئر آف that this is how we can identify psychologically unsafe? Loaded question. پہلے تو نان وربل آپ دیکھیے کہ لوگوں کا بیہیویئرز عورتوں کی طرف کیسا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آپ انجینئرنگ فرم میں جائیں گے تو آپ کو اتنا بیلنس نہیں ملے گا, there will be more men, less women, that is fine. لیکن کہیں نہ کہیں عورتوں کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے نہیں ہے. نان وربل عورتیں جو ہیں, نان وربل بیہیویئر سے مطلب ہے کہ are there keepers, عورتوں کو بہت تاڑا جاتا ہے, بہت یوں کر کے دیکھا جاتا ہے, عورتوں کی ورک اسپیسز کیسی ہیں, پھر عورتوں کے لیے کیا کوئی اکاموڈیشنز ہیں. فار ایگزامپل میٹرنٹی لیوز ہیں, کوئی لیکٹیشن رومز ہیں, اگر کوئی چائلڈ کیئر ہو نہ ہو, اور اگر کوئی عورت کو کوئی ڈسکمفرٹ ہے, کوئی کمپلینٹ ہے, تو از دیر اے چینل, کوئی کمپلینٹ باکس ہے, کوئی ایسی HR کیسی ہے. ہم نے سویرا میں دیکھیے ایک ہوتا ہے HR اور ایک ہوتا ہے پرسنل مینجمنٹ. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا اٹینڈنس ہے, وہ ٹائم پر آ رہے ہیں, ٹائم پر نہیں جا رہے, چھٹیاں کتنی کر رہے ہیں, بینیفٹس کتنے, وہ HR اس میں آ گیا نا. لیکن پرسنل مینجمنٹ یہ کہ آپ لوگوں کا خیال کس طرح رکھ رہے ہیں, ان کی نیڈس کیسے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے جو ایک کلچرل آڈٹ کرتی ہے, ہم کلچرل آڈٹ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ سب سے پوچھیں اور انانیمس ہو, کیا پالیسیز ہیں اس طرح کی کہ کلچرل آڈٹ ہو. اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں, جو ہمارا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ
انانیمسلی ایک تو آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا جائے, لیکن میں یہ کہوں گی اگر میں لیڈر ہوں تو میرے بارے میں میرے امپلائیز سے پوچھا جائے, وہ انانیمس رکھا جائے کہ یہ کس طرح بہیو کرتی ہے, مردوں کے ساتھ کس طرح بہیو کرتی ہے, مے بی آئی ایم ڈسکریمنیٹنگ آلسو, عورتوں کے ساتھ کس طرح کرتی ہے, اور پھر دوسرے ڈفرینٹ لیولس پر. That's wonderful. So we'll move to Sarish. So Sarish is the startup growth specialist at NIC Karachi. She's also VP branding and communication with Agile Pakistan. And I know we have a good representation here. I can see a lot of familiar faces. Mashallah, ghar jaisa feel. I know, right? That's good. People from NIC are here. People from Agile Pakistan are here. And then women in Agile again. Yeah. See, and we are partners with Agile Pakistan and we are partners with NIC as well, right? ایک بات جو ڈاکٹر یاسمین نے کی kind of stuck in my head کہ HR ساری سہولتیں موجود ہیں, but the bigger question is, are women taking advantage of this? Do we have courage to even go and talk to people in HR or personnel management? یہ ہمیں بس ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ بھائی میری تو جاب چلی جائے, میں کیسے بولوں, وہ فلاں کو بتا دے گی, اگر میرے باس کو پتہ چل گیا تو اس نے تو میرا اپریزل خراب کر دینا ہے, اس نے تو مجھے نوکری سے نکال دینا ہے, اس نے تو میری چھٹی اپروو نہیں کرنی. It's a question to the audience. What do you guys think? I believe it depends on organizational culture. اگر کلچر میں ہی یہ چیز نہیں ہے اور یو ڈونٹ ہیو فریڈم ٹو اسپیک تو آپ جو ہے ڈر کی وجہ سے اپنی وائس ریز نہیں کریں گے. لیکن اف اٹ از کمنگ فرام ٹاپ, یو شوڈ اسپیک, یو شوڈ ریز یور کنسرن. سو لائک ایوری وومن ول raise her concern and will talk for her benefit and for organization benefit. So that could be one of the signs, right? If you don't feel comfortable raising your voice, sharing your concerns, then that's another sign that you may not be in a psychologically safe environment. Thank you. So recently, ایک بات یہ شیئر کرنا چاہوں گا, کلچر ہیز بیکم ویری فینسی ورڈ. Now, please forgive me for my concept, but چاہے HR ہو یا people management کی بات کرتے ہیں, so we have always followed ہماری values یہ ہیں اور وہ اکثر دیوار پہ لکھی ہیں. So اگر آپ organization اس کو day in day out run کریں, I don't think so that would be a problem. Because انہوں نے کہا کہ کلچر میں, کلچر کا اپنا DNA ہوتا ہے آرگنائزیشن. So HR is looking at the DNA, if they're not doing it, this means they're not following values. So I'm amazed that they're doing the cultural audit. I'm really amazed. They're only 0.1% organization that does that, not even Unilever or Ingo does that. So but the only thing that I really want is psychological safety definition, organization was very good. That has to be very standard, very standard. For people working in the middle management, they see psychological safety as differently. People working at C-level, they see it differently. So just a comment that we need to work on those lines along with the cultural audit. So I think that can help us along with living our values. Thank you. اس میں یہ تھا کہ like say in banking environment or any organization, what about the SOPs comes with this like many of the women's strict laws about the non-availability of daycare or some separate bathroom, something like that. I mean, problem is culture we have to implement کریں کچھ بھی کریں, but you only implement the state bank directives, not the culture comes with it. تو یہ پرابلم کی یہ آپ کی ایک اچھی اسکل والی آرگنائزیشن ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں, بڑی کمپنیز میں یہ چل سکتا ہے. بٹ اگر کسی آرگنائزیشن میں کم لوگ ہیں, ان کے لیے آئی تھنک وہ انانیمس رہتا نہیں ہے. انانیمس وہ بہت جلدی نہیں ہو جاتے ہیں باتیں. وٹ ڈو یو سجیسٹ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
anonymous तो होते हैं अब वो HR पर डिपेंड करता है ना, वो किस तरह करता है हमारे। तो फिर ठीक है, उसके लिए सेफ्टी लीडरशिप जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड करे। लीडरशिप शुड ऑल्सो वो खुद, क्या मैं वर्ड एकदम मेरे जहन से निकल गया, खुद शो करे कि फॉर मी फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन अ लीडरशिप पोजीशन, तो मैं मॉडल करूं, आई शुड मॉडल माई सेल्फ, आई शुड एडमिट माई मिस्टेक्स इन पब्लिक कि भाई मैं ये कर रही हूँ, एंड देन गिविंग देम परमिशन टू स्पीक देयर माइंड। मेरे साथ तो लोग सामने ही बता देते हैं क्या गलतियाँ कर रही हैं। अच्छा, it's actually the thing that you said, it's also the role playing at the top, and the other thing is accountability that comes into play. When you talk about anonymous, आप अगर देखते हैं कि anonymous में अगर कोई complaint raise हुई है, say for instance, and the organization has a zero tolerance, ठीक है, and you set an example right at the top, ठीक है, वो next time वो चीज़ होगी। So it's not only the leaders following it, but how the HR is taking it, how the management is taking it, and you should be very clear on the accountability that is being set. Once you set those accountabilities, now everything will be clear. It's very important that it's followed through. अगर आपने सारी complaints सुन ली है and you're not doing anything about it, then there's no point. So I'll just make last point and then we'll move on to other panelists. It's such a wonderful discussion going on, and I'm hoping. So one thing that I have observed and I've heard कि ठीक है, लीडरशिप भी अच्छी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सारे रूल्स भी हैं, सब कुछ है, फिर भी women don't feel comfortable to raise their voice or take advantage of those services, right? So there's also a message, अगर आपने as leaders हमने अगर वो services provide की हुई हैं, and not a lot of people, especially women, are availing those, then there's some problem, right? And it's not that it's an organizational problem, it could be personal problem of women, you know, how we feel. So that's kind of another topic, so we'll move on. Sarah, you work with startups, right? And they work with very high uncertainty and very limited resources. So from your experience, what are some of the common challenges you see that women entrepreneurs face? Specifically talking about women entrepreneurs, or we can talk in general as well. So in general, talking about, I think we should not wait for perfection. There's no perfection thing. Just need to execute your product. Don't wait for like a couple of weeks back. I was talking to a startup founder. So he was just asking, can you connect me with an investor? So I said, yes, I can connect you. But what's the stage of your startup? So he mentioned that I am working on an ideation stage. So I said, what's stopping you to execute your product? He said, I'm working on my idea right now. I'm doing research, planning. So I said, कितना time हो गया आपको product पे काम करते? He mentioned that it's been 2 years. Wow. So you cannot wait 2 years to launch your product. Just launch it anyway, and then see कि आप testing करें उसकी, execution में देखें क्या challenges आ रहे हैं, reviews लें, feedback लें, and then you can move on. Otherwise, अगर आप बैठे रहेंगे और wait करते रहेंगे for the right time, there is no right time. So these are the basic challenges. Yes. Time to market. And then obviously you have to be agile in that. You have to adapt. You have to execute, and then be flexible on the things, and then work on focusing on enhancing or refining your product. Yeah. So as entrepreneurs, they need to experiment. Yes. They need to learn from failure. These are all agile principles. But I think, and please chime on it, that women may face unique barriers, right? Generally, yeah, these are the issues and barriers, but women may face unique barriers. So in your experience, if you've seen any trend, and how organizations like Women in Agile can support? Alright, so basic हमारे जो मसले हैं वो तो हम सबके हैं ही, मतलब हम obviously हमारा जैसे हम कितना ही रोएंगे इस बात को कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, देन इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर लाइक ऑलमोस्ट 8-9 years. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वी डोंट अवेल देम.
مے بی ہمیں گھر سے روکا جاتا ہوگا, مے بی ہمارے لیے بہت سارے ایسے آبسٹیکلز ہوں گے جو ہم نہیں کر پاتے ہوں گے, پر مجھے لگتا ہے ہم خود بھی تھوڑے سے سست بھی ہیں, ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں اپنے سرکل میں دیکھوں, اپنی سسٹرس کو دیکھوں, اپنی کزنس کو دیکھوں, تو مجھے لگتا ہے بہت کمفرٹ زون میں ہو گئی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گاسپ سو رہے ہیں. سو آئی تھنک ہمیں اس چیز پہ بھی کام کرنا چاہیے. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, ایشوز ہے یہ سب کو پتہ ہے, بٹ ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا نا کچھ. سو جو فیمیلس کے چیلنجز ہوتے ہیں, پرائمرلی اگر میں اسٹارٹ اپس کے بارے میں بات کروں تو ان کے چیلنجز ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ سے سیشن کروایا تھا, سو بہیو لائک اے CEO, یو آر دا فاؤنڈر. سو بہت سارے فاؤنڈر سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو ان کے چیلنجز ہوتے ہیں, میں پچ نہیں کر پاؤں گی, انویسٹرز آ رہے ہیں, کانفیڈنس نہیں ہے مجھے پچ کرنے کا. سو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک فاؤنڈر ہیں, آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں, آپ ایک CEO ہیں, سو پریزنٹ لائک اے CEO یورسیلف. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی ٹینشن نہیں کہ جی سامنے انویسٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنا آئیڈیا پچ کر رہے ہیں, آپ اپنی ایک چیز پہ کام کریں, یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ. سو پرائمرلی اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. دین اگین تھوڑی سی بائسس اس چیز میں ہوتی ہے کہ انویسٹرز ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ چیلنجز فاؤنڈرس جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فیملی بھی چلا رہی ہوں گی اور آپ پروفیشنلی بھی لے کے چل رہی ہیں, تو کیا آپ مینیج کر لیں گی. سو اس طرح کے تھوڑے بہت چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. دین اگین ہمارے پریزنٹیشن میں تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. ادروائز آئی تھنک ڈفرینسز ہوتے ہیں. سو 2 پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ آپ نے مینشن کیے. ایک تو یہ کہ اپرچونیٹیز ہیں, لائک وی آل آر ان دا سیم سوسائٹی, لاٹ آف us are thriving, you all are women leaders and lot of women leaders here as well. So sometimes we take it as an excuse as well. کہ بھائی میں تو نہیں کر پاؤں گی, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, I don't know, I don't want to do it. So sometimes barrier is inside ourselves, right? Barrier is within the women, not outside. So I think سب سے پہلے جو ہمارا انٹرنل بیریئر ہے اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, and then we can face the external, right? But if our mindset is like that, تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. So that was very interesting that you mentioned. And the second thing about investment, right? تو جیسے آپ نے کہا کہ عورت عورت کو کاٹتی ہے, right? So why can't women invest in women-led initiatives and companies? So that's something we can continue there. کہ ہمیں کوئی فیمیل انویسٹرز, جیسے ابھی لاسٹ ویک ہم نے انویسٹر میٹ کروائی, کوئی ہارڈلی کوئی انویسٹر فیمیل ہوں گی ہمارے پاس. So that's an area we all need to work on, right? To ensure that women are successful. Yeah, exactly. They're successful and capable and get to that level where they can be investors. Since we have already a lot of females working in the industry, so why don't they invest in the women startups? بہت کام ہے, آہستہ آہستہ بڑھیں گے آگے. بہت کام ہے. So let me move to Rabia. So Rabia is a Chief Technology Officer at Habib Trust and a technical leader before that. You must have led a lot of technical transformations, right? So from your experience, what unique value women can bring or do bring to the agile environments or agile transformations? What is something that kind of highlight their value, unique value? So to begin with, many congratulations that finally this event is happening, and we all are here as a part to contribute in this. Every one of us in this panel discussion, starting from Vandana also, we talked about how women can help women. What could be the unique values that we can bring in for a woman in our own society or our own communities, locally or internationally. Serish just mentioned that this is a male-dominant society. Dr. Yasmin mentioned کہ ہمارے پاس psychological safety نہیں ہے, عورت عورت کو کاٹتی ہے. But while working for trust schools, I personally feel that the world has changed, the time has changed. آج کے دور میں مرد اور عورت ساتھ تو چل رہے ہیں. It is just that کہ ایک عورت اپنے اس شیل میں سے, جس طرح بھی آپ نے بات کری کہ ہم اپنے آپ میں سے نکل کے اپنے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, then we can create opportunities for people around us.
But if I talk about my own experience, it's almost 2 decades that I'm working professionally other than my studies. And the only thing that I learned, जब मैं अपनी leadership position पर आई थी, I was 28 years old and I started working at the C-level. And ये जो male dominant society की है, since then until now for like last 2 years तक, I was only leading a male completely departments. क्योंकि IT में औरतों का leadership position पे आना used to be a myth previously. And there I learned that I do have certain skills being women. जिस तरह सना ने बोला, we are empathetic, we are flexible, we are adaptable, we do have different roles in our lives, चाहे वो हमारे घरों में, हमारी families में हैं, and we do have an edge over male कि हम लोग बहुत flexible हैं wherever we go, and we can put ourselves into their shoes. So to every woman, that you all are flexible, you all are adaptable. It is just that you need to trust your own selves. You need to have confidence in your own self कि मैं ये कर सकती हूँ. I think when I thought this about my own self, that was the moment when I transformed myself. And I guess now by bringing females in my own team, पिछले 2-3 सालों से, especially in marketing department, I can now see that I can instill these things into females, and I am biased with the females in my team, and I do say it to my department fellows also, because if I can create an environment for them, the environment which is empathetic, but even an environment जहाँ पे वो trust के साथ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं. We talked about psychological safety. I used to be a part of, I am still part of TMI global community, and वहाँ पर even in international platforms psychological safety organization wide सिखाई जाती है, mentor की जाती है, workshops भी होती हैं. There are forms, there are policies, there could be audits, there are everything. There could be opportunities even here in organizations also that I can go and I can avail that opportunity. I can speak and people are there to listen me. But it's just that whether the organization का culture क्या है कि क्या उस पे act किया जाएगा, policies बन जाती हैं, because at times they are part of जिस तरह अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ, सारी पॉलिसीज आपके पास स्टेट बैंक से आ रही है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इवन इन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो. बट आप चले गए, आपको सुन लिया, आपको कोई रिपरकशन भी नहीं हो, बट देयर इज नो एक्ट, देयर इज नो एक्शन बीइंग टेकन टू गिव दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट फैक्टर. वहाँ पर लोग पीछे हट जाते हैं एंड दे बिकम द वॉरियर्स विद इन देमसेल्व्स. And then they fight for themselves and then they create their own environment. That's not right. Yes. So I guess in a nutshell, to conclude the answer, being women, I guess we have a lot of edge on male, but yes, we are a collective society. They are there for us and we are there for them, and collectively we can only create a good, adaptable and inclusive culture for future generations. Absolutely. And a lot of times we just assume कि ये मर्द है तो ये ऐसे ही सोचेगा, या वो जो है वो देसी mindset होगा, right? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. I've worked with a lot of men here and abroad, और it's just sometimes a matter of having a conversation. A lot of men have supported me in my career. तो ये भी एक हमारा अपना bias है built in. Because of how we were raised, how families have been, women have been treated within families or in schools or wherever, we sometimes have that bias and that works against us. क्योंकि हमारे पास collaborator मौजूद हैं, लेकिन हम reach out ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते, हम share ही नहीं करते, तो फिर वो कैसे help करेंगे? तो we assume a lot of stuff about our male counterparts. So I think ये भी थोड़ा mindset हमें shift करना पड़ेगा कि consider them as your calling. Don't look at the gender, right? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में है, जब आपने बताया पॉलिसीज हैं, ये सब है, तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में तो होती है, बट आई लर्न अ न्यू वर्ड हियर, सेठिया कल्चर, राइट? And a lot of us work in those small to medium companies where they have this type of culture. So would any one of the panelists would like to shed some light on if women are working in those environments? Can you provide some quick tips on them how to navigate? Thank you
दैट्स वन थिंग. सेठिया कल्चर हम सबको पता है, कहीं ना कहीं इवन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट में भी सेठिया कल्चर चल रहा होता है, बिकॉज इट्स रियली वन मैन शो और वन वुमन शो. सो एक चीज़ एक मर्द ने ही मुझे सिखाई. रिसेंटली आई वेंट टू अ कोचिंग सेशन एंड उसमें एक चीज़ बताई, फियर ऑफ फेलियर. अब वो फियर ऑफ फेलियर अपने दिमाग से दिल से जिस दिन आप निकाल देंगे ना, तो वो सेठिया कल्चर, सेठ का क्या डर होता है, सेठ को अच्छा नहीं लगा कल निकाल देंगे. इस फियर ऑफ फेलियर से आप अपनी 3-4 साल ख़त्म कर देते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को भी मार देते हैं. सो अगर फियर ऑफ फेलियर आप ख़त्म करते हैं, उन्होंने ये बताया कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, और अगर वो सी स्वीट में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाता हूँ, मैं पहले रेजिग्नेशन टाइप करता हूँ अकेले में अपने डेस्क के ड्रॉ में रख देता हूँ. अब मुझे बताएं कौन सी साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कौन सा फियर ऑफ फेलियर. इसी तरह से जब स्टार्टअप की आपने बात की, वुमेन हैव दिस फियर ऑफ फेलियर कि मुझसे बात नहीं होगी, बिजनेस ठप हो जाएगा, तो हो जाए, किसी से भी हो सकता था. निकालना है तो निकाल दें, कोई भी निकाल सकता था. अगर ये फियर ख़त्म हो जाए ना, तो ट्रस्ट मी, टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप यू विल प्रोग्रेस. वो मसला नहीं है. फियर ऑफ फेलियर निकाल दें. रेजिग्नेशन लेटर पहले ही टाइप करके रखेंगे कि कौन सेठ कौन कौन. So it's been obviously, as I mentioned, 2 decades, and the only organization I worked with and still is a Seठia organization. But I know a lot of people working in multinational organizations, and वहाँ पे भी Seठia culture होता है. बॉस को आप पसंद है तो आपके साथ अच्छा हो रहा है, बॉस को आप पसंद नहीं है तो पॉसिबली आपके साथ अच्छा सामने से हो सकता है एट द फेस वैल्यू, और पीछे आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है. So it's not only about the seat sitting at the top. It's the culture which is there in each organization, whether it's a small, mid-size or a large organization. Having said that, yes, Sana mentioned that, fear of failure aapke andar nahi hona chahiye, but I guess as far as you are working, you are a person of principles and you are taking your values forward with, resilience ke liye, ya aap, with all respect ke liye, and you are right. So कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तो नहीं है, ज़िंदगी नहीं है तो जॉब्स या नौकरियां तो कभी भी नहीं हो सकती हैं. आज नौकरी का वादा, खाने का वादा अल्लाह ने आपके साथ किया है. सो बी द पर्सन ऑफ द प्रिंसिपल्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कब शिफ्ट ले सकती हैं टू द सेठिया कल्चर, और कौन सी आपकी एक खता आपको उस जगह पे रहना आपके लिए खराब कर सकती है, then leave that place. It's all about your mental peace. You should not stay at that particular place, but be the person of principles. No fear, nothing, and just do your work. If you are right, things will happen right. It sure will, but it's not easy, right? It's not easy. Yeah. I have so many stories, but I don't have time. Support myself, right? So ठीक है, I am a woman of principle. I am not afraid of failure, but I have a financial need that this job is meeting. It's not easy for me to have a resignation letter and just give it to them, right? It's not. It's a great practice, and some of us can do it right away. But a lot of us, यार ये तो मेरा घर चल रहा है, बोल रहे ये कर लो, लेटर लिख के रख दो, तो नौकरी कौन देगा? तो उसका जो हल है ये है कि we need to stay competent. चाहे कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में है, try to be the best in that. अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, तो फिर आपको जॉब का डर नहीं होना चाहिए. डर उस वक्त होता है जब when we're not confident in ourselves कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दिन बाद मिलेगी, ऐसी मिलेगी, कैसी मिलेगी, right? So those are some real fears that we have to deal with, and I think it goes same for the men as well. They also deal with a lot of issues, right? Seठia culture impacts them too. So I think it goes generally for everyone. To stay competent in your field, continue to learn and upskill yourself is one of the ways which can get us there where we can do that. Right? Thank you for giving me the mic. Assalamu alaikum. और मैं सेम यही बात कहना चाहती थी कि इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, गई हो या फर्द हो. बिकॉज हम ये बात नहीं समझते हैं कि कितनी दफ़ा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो अपने बॉसेस के कौन कौन से रवैये बर्दाश्त कर रहे हैं और वो करते चले जाते हैं. बिकॉज हमारे यहाँ एक चीज़ नहीं सिखाई जाती जो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा सिर्फ प्लान ए नहीं होना चाहिए, प्लान बी, सी
سی اور ڈی بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس صرف ایک اسکل نہیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس دوسری تیسری چوتھی اسکل بھی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں کہ وہ آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہی نہ کریں. ریزگنیشن لکھنا آنا چاہیے. Thank you. Just want to share something. I think یہ جو کلچر کے پرابلمس ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس پرابلم ہے. ایک دو تین طرح کی چیزیں نہیں, بلکہ ہم نے پورا کلچر چینج کرنا ہے. اگر میں فیمیلس کی بات کروں تو the challenge that you are going through, جو کوشچن کہ آپ نے کہا کہ فائنینشیل آبلیگیشن, میرے خیال میں سب سے بڑا ڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے آتا ہے کہ کوئی کام غلط کیا تو زیادہ سننی پڑے گی. اب مردوں کو کم سننی پڑتی ہے یا وہ اگنور کر دیتے ہیں, اور ایمپیتھیٹک ہونے کی وجہ سے اگر فیلنگ زیادہ ہے تو اثر بھی زیادہ ہوگا. ہم نے اس کو سنا, نکال دیا, باہر چلے گئے, تو ہمیں ایک تو ماحول ڈفرینٹ ملتا ہے, ہمیں اس میں پریولیج ملتی ہے, ویمن کو نہیں ملتی. دیٹ از ویری کلیئر. اور یہ خالی خواتین نہیں بدل سکتی, کیونکہ جو ان کو جو چیلنج ہے وہ چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جب اس میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کراچی میں ہوا تھا جس میں کسی کو مار دیا گیا تھا, نگر نیم, لیکن وہ ان کو وہ ماحول میں ملتا ہے, ریزنمنٹ ملتی ہے. تو ہمیں میرے خیال میں مل کر کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, آرگنائزیشنس میں کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمیں انانیمس ہونا پڑے نا تو اس کا مطلب سائیکولوجیکل سیفٹی نہیں ہے. تو ہم سائیکولوجیکل سیفٹی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پروسیسز کبھی بھی کلچر لے کے نہیں آتے. کلچر لے کے آتا ہے ٹاپ کا پرسن, وہ کرے گا تو مجبوری میں دوسرے کریں گے. جب عادت ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی کلچر میں بدل جائے گا. تو پروسیس رولز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے خیال میں ایک ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں, ویمن ان ایجائل پاکستان ہے, جب ایجائل پاکستان کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے, پی ایم آئی, آئی بین پارٹ آف پی ایم آئی وائل بیک اسلام آباد. تو ہم لوگ کم از کم ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں کہ جس میں لیڈرشپ رول شیئرڈ ہو. اور میرے خیال میں دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز, اور وہاں سے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو اس کو فالو کریں گے. اسی طرح اپنی کمپنی میں اگر یہاں پر بیٹھا بول رہا ہوں تو I should be able to support people in my company irrespective of gender کہ رول لیں. اصل میں ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا, وہ مجھے اگر, and by the way I have worked with female leaders, I have reported my second boss was a female. تو مشکل ہوتا ہے سننا, ڈانٹ کھانا ٹیچر کے وقت سے, ٹھیک ہے, وہ اتنا سا بچہ ہوگا, وہ ٹیچر جب سنائیں گے نا تو جا کے, کیونکہ اس کا ماحول ایسا ہے نا کہ سننے والی بات کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ کیپیسٹی کیسے کہنے سے تو نہیں آئے گی. اگر کنفرنٹریشن ہوگی تو اس سے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے, I don't have an answer, I am just saying that we need to come up with those things. ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے کلچرز میں کیسے چینج ہوا, ویسٹرن کلچرز میں بھی چینج ہوا ہے, اس میں بھی بہت برا حال. تو ایک ٹوکن ابھی بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ پالیسیز پروسیجر سے آتی ہیں, وہ روک لیتی ہیں ہونے کو. لیکن پھر وہ لوگ ضروری ہیں جو کہ اوپن مائنڈ سے آئیں اور آ کر سپورٹ کریں irrespective of gender. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے, اگر آپ کسی کو انڈیو ایڈوانٹیج دیتے ہیں نا تو اس سے بھی ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے پرسنٹ وہ ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ کمپیٹنٹ نظر آیا سامنے تو اس کو ایکسیپٹ کر دو. Why do we really need percent? So I think we all need to play our role in this. ایک پوائنٹ میں زینت نے کہا کانفیڈنس. دیکھیے ایک ہوتا ہے کانفیڈنٹ ہونا اور ایک ہوتا ہے کانفیڈنس شو کرنا. ہمیں جینڈر رول سوشلائزیشن میں یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بی ویری ہمبل. تو ہیوملٹی کیا ہے؟ سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو بہت وہ کریں, بیکاز واٹ کائنڈ آف اے فیمیل از رومانٹیسائزڈ ان آور کلچر. سب بات پہ ہاں بولے, آرگومنٹ نہ کرے, ساری باتیں مان لے, اور پھر جو ہے وہ ساری نیند بھی پوری کرے, ہمیشہ ہنستی بھی رہے, منہ چڑھا ہوا نہ ہو, ساس نند سے جھگڑا نہ ہو. پرفیکٹ وائف چاہیے, پرفیکٹ لیڈر چاہیے, ایسی لیڈر جو اس سے ہر کوئی خوش ہو, وہ کسی کو باتیں نہ سنائے, کسی کو کچھ بولے نہ, ہاں تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, اپنے بارے میں ساتھ چلنی چاہیے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں, میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں, I am a
people pleaser. میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک مجھ سے خوش ہے. میرے That's the problem, right? That's the problem. But it's very difficult to come out of that mindset. Exactly. No, I don't think so. Humility, and I've learned it through some projects that I did. You know, being raised, of course, in Pakistan, I got married here, kids are in the native there for 20-25 years. So I always was very humble. I still am at heart, but a lot of time it's seen as a weakness. کہ میں یہ تو کسی کو بول ہی نہیں سکتی, حالانکہ میں اسے بہت کم ہوں, لیکن you know you try to be collaborative. That's the whole gist, right? That's how we are, because ہم بچے مینج کرتے ہیں, فیملیز مینج کرتے ہیں, تو ہیوملٹی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا اتنے سارے ڈفرینٹ ریلیشن شپس کو ہیپیلی مینج کرنا. تو that's another thing that we have to be aware of. It is a fine line between being humble and being weak. We can be firm without being rude, right? And it's okay to be firm, right? اور جیسے آپ نے بات کی collaboration with the Agile Pakistan and PMI and all those, I completely agree. ایک کوشچن میں ہمیشہ جس بھی آرگنائزیشن سے میری بات ہوتی ہے میں ان سے پوچھتی ہوں, آپ کی ایگزیکٹو اور لیڈرشپ ٹیم میں کتنی ویمن ہیں؟ تو آنسر کیا آتا ہے کہ کوئی ملتی ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایکسپیرینس ہو, اس کے پاس ایکسپرٹیز ہو. ہم تو ڈھونڈتے ہیں, ہمیں تو لانی ہے ویمن, ہمارا تو بڑا ڈائیورس کلچر ہے, لیکن ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, کوئی آتی ہی نہیں آتی ہے, تو ان کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کو ہائر نہیں کر سکتے ہیں, بلا بلا بلا. یا ویکینڈس پہ اگر کوئی پروگرام ہے یا کوئی سیشن ہے وہاں نہیں آ سکتے ہیں, تو جو ہمارے سی لیول یہاں پر مینجمنٹ کے لوگ ہیں نا, وہ اس میں فیمل کو ہی پروموٹ کرتے ہیں, یا پھر اس کو اتنا ٹیز کرتے ہیں, یا ایسے ہی ان کو 11 بتاتے ہیں کہ آپ وہاں سیشن ہے وہاں جا جانا ہے, یا وہاں میٹنگ آپ آ جائیں اور کل 11 کہ وہ اپنی فیملی چھوٹی کیسے ہے. پہلے سے وہ ورکنگ لیڈی ہے, بٹ وہ فیملی کو آنسریبل ہوتی ہے, میل نہیں ہوتی. تو یہ ایک چیلنج آتا ہے کیونکہ وہ ملٹیپل رولس کی بات ہے, اس وجہ سے جو اپر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی نہیں ہمیں زیادہ فیمل نہیں. میں خود اپنے کاموں سے سنتی ہوں یہ بات کہ ہمیں نا فیمل نہیں چاہیے زیادہ, وہ نا لیٹ شوٹنگ نہیں کر سکتی ہیں. ارے بھائی دیکھیے گا زیادہ میرڈ نہ ہو, یا تو نہ بچے والی نہ ہو, ان میرڈ چاہیے ہمیں. ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں, میرڈ ہوتے ہیں تو انٹرویو میں کوسچن ہوتا ہے ایگزیکٹلی ایسے آرگنائزیشن چاہیے پالیسی لکھتے ہیں کہ ہمیں سے بننے والی لڑکیاں چاہیے, آپ کا پلان نہ ہو بعد میں ٹرین دینے سے اچھا پہلے ہی پالیسی بنا دیں. تو یہ چیلنج ہے, اور باقی ہم نہیں دیکھ پاتے کہ مطلب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یا اپر مینجمنٹ میں یہ نہیں ہے. So great discussion, great conversation. Zina, we are running out. We're wrapping up. You know I love to talk. That's why. So میں اس کو کہا کہ کیوں دے دینا, ورنہ میں تو بولتی ہی رہوں. So I think let's wrap it up. First, thank you to our wonderful panelists for their insights and their guidance. A lot of homework for all of us. Some practical tips. What can we do tomorrow? So first of all, go to Women in Agile website. Become a member. Look for opportunities that you can do. Right? We will be continuing our meetings. Fahad's going to provide some details about the schedule and everything. So we will try and provide or bring leaders who can provide guidance, trainings, all of that. لیکن ایک بات آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ کام آپ نے خود کرنا. کوئی باہر سے آ کے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو نہیں سکھائے. بالکل. So we women have to take ownership of our own career, own path, right? اگر وہ اپرچونیٹی نہیں کریٹ کرتے تو ہیو اے کانورسیشن. کیوں بھائی آپ کو میں نہیں نظر آ رہی اتنے سارے کاموں میں, I've been working here for so long, these are my skills, I can do this job, this is what you're hiring for. Maybe they don't hire you this time either, but they will be aware کہ بھائی اس کو بننا ہے, assertive آپ کی بات کر سکتی ہے. So there's a lot of things that we have to change for ourselves, and of course it's a societal issue for us, right? It's a cultural issue for us. تو کہتے ہیں نا cultural can eat your strategy for breakfast, کہ اتنا اس کا impact ہوتا ہے کہ آپ کی strategy تو کہیں سائڈ پہ رہ جاتی ہے. تو inshallah together we will continue this conversation, and I'm so glad that we're having this conversation.
that's the first step, right? کہ ہم acknowledge کریں کہ there are gaps and how each one of us, یہ صرف ہماری کور ٹیم کی ذمہ داری نہیں ہے یا پینلسٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. We're all members of Women in HR. So please, if you have any ideas, share, and inshallah we'll continue. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations on the event. Looking forward. Thank you for this wonderful conversation, discussion. Zina, please stay here, and I would like to invite Babar, mementos for the panelists to make it a memorable event. Thank you. Thank you very much. Thank you. So let me come. Ji, Sana ke baad Dr. Sahib, please. Thank you, Sana. Thank you. جی سہریش آئیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. نیکسٹ وی ہیو کابیا. تھینک یو سہریش. تھینک یو زینت. اپنے اختتام کو پہنچا. آپ لوگ ہم سے رابطے میں رہیے. واٹس ایپ کا ایک گروپ ہم نے کریٹ کیا, اس کا QR امیج بھی ہے, شیئر کیجیے. آئیڈیا ایک ہی ہے, سب نے ایک ہی بات کی کہ آپ جتنا پیغام کو پھیلائیں گے اور تبدیلی کے لیے, بدلنے کے لیے, جو نعمان فریدی صاحب نے بات کی, تمام پینلسٹ نے بھی بات کی, سہریش نے بھی بات کی. اکثر میں ایک شعر یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پہ, اس شاعر نے کہا تھا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے.